Namaste for all. Today I am going to present topic on in health compromising behavior, abnormal eating behavior. ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ತಿನ್ನುವ ವರ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Program is it's for BA and BSc. Both of them are studying, but in our college, for BA students are there. This topic is there for BA. And then subject is health psychology, sixth semester, health psychology paper number 8, session number 15th one. We have already seen the introductions about the health compromising behavior, then substance abuse, in that alcoholism we have seen, and smoking we have seen, drug abuse seen, and now we are going to see the abnormal eating behavior, that is comes under ಸೆಷನ್ ನಂಬರ್ 15. ಟಾಪಿಕ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಅಂದರೆ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ತಿನ್ನುವ ವರ್ತನೆ ಅಂತ. ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ತಿನ್ನುವ ವರ್ತನೆ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಶರ್ಮಿಳಾ. See, in pursuit of the elusive perfect body, to get the perfect body, many men and women chronically restrict their diet and engage in other weight loss efforts, such as laxative use, cigarette smoking, and chronic use of diet pills. In pursuit of elusive perfect body, to get the perfect body size or to get the perfect figure, ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ದೇಹದ ಆಕಾರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಸರಿಯಾದ ದೇಹದ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಂಡಸರು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಸಮತೋಲನತೆಯಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಹಾರ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಕ್ರೋನಿಕಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ restricting their diet, both men and women, especially more we can see in the women, and engage in other weight loss efforts. In regard to that, engage in other weight loss efforts, they are also engaging in weight loss efforts. They are going for a gym, such as not only going for a gym, that is not only a weight loss efforts, but also they are using a laxative use, cigarette smoking, and chronic use of diet pills. In the sense, weight loss efforts ಅಂದರೆ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಎಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು laxative use is it's a type of medicine that helps a person to empty their bowels. It's a type of medicine, ಅದೊಂದು ಔಷಧಿ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೌಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್, ಆ ಬೌಲ್ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು maintain the slim body. They are using a laxative medicines, in the sense medicines that are particularly using for a constipation patient. Those who have a very tight motion, for them this kinds of medicines are used. But those who have eating disorders, they are using a laxative use. Why? Because they want to their empty bowel. Once their bowel is completely empty, they are thinking that they will become fat, become slim. ಸೊ ಲಕ್ಸೇಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಔಷಧಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರ ಅವರು? ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು, ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ದೆನ್ cigarette smoking also make them more thin, so they are engaging in the cigarette smoking also. Then chronic use of diet pills, chronic in the sense long-term use of diet pills. They are using a diet pills especially using for their this makes their body more slim. So they are using this pills chronically, in the sense long term use of diet pills. ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಸಮತೋಲನ ಇರುವಂತ
ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಶರೀರ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಾಗ್ತದೆ. ಸೊ females ages, especially this disorder comes during the teenagers itself, 15 to 24. So those who are ages to 15 to 24, 15ರಿಂದ 24ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ are most likely to be affected. See, this disorder comes for especially the abnormal kinds of eating disorder comes for those females especially. Men also have this disorder, males also having this disorder, but especially for males in the age of 15 to 24, 15ರಿಂದ 24ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದು ಜಾಸ್ತಿ, ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು. The pursuit of thinness is a public health threat of major proportions. The main intention is about this disorder is the main intention about eating this kinds of things, eating style is this kinds of eating style is to maintain the thinness, is a public health threat of a major proportions. It's a public health, see, thinness, maintaining a thinness, they want a slim body in a public health threat. They are thinking that if they becomes more fat, that leads to a health threat of major proportions, that leads to a unhealthy problems. But over thinness also leads to a public health threat. ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗಾಗುವುದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು. ಬಟ್ ದೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದಪ್ಪಗಿದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಥಿನ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಲಿಮ್, ವೆರಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಬಾಡಿ. Eating disorders have some of the highest disability and mortality rates of all behavioral disorders. When compared to the all other behavioral disorders or mental disorders, eating disorders, particularly eating disorders, have some of the highest disability. This is the most higher disability. ಇದು ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾದಂಥ, ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಸಮರ್ಥತೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನದೆ ಇರುವ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಕಾಯಿಲೆ, ಅಪಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಕಾಯಿಲೆಯ ವರ್ತನೆ, ಇದು ತಿನ್ನುವ ಕಾಯಿಲೆ, ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ, ಅಸಮರ್ಥತೆಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಸಮರ್ಥತೆಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್ಸ್, ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ leads to a death rates when compared to other behavioral disorders. ಡೆತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ದೈಹಿಕ ಅಸಮರ್ಥತೆಯೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದನೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು. Then recent years have seen a dramatic increase in the incidence of eating disorders, especially in the adolescent female population. As I have mentioned, this disorder comes during the adolescent period itself. This is especially comes for the adolescent female. So adolescent, ಹದಿಹರೆಯದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ, ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ ಕಾಯಿಲೆ. ಇನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಡ್ರಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿದೆ. In the incidence of eating disorder, especially adolescent female population starts this kinds of habits. ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಚೀಫ್ among these are anorexia nervosa and bulimia. ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದದ್ದು ಇದೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚೀಫ್ among these in abnormal kinds of disorder, especially two kinds of abnormal disorders are more harmful for the people. That is anorexia nervosa, in the sense not eating at all, and bulimia nervosa, eating more. So eating more food, and anorexia nervosa is eating less. ಸೊ ಚೀಫ್ ಎಮಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ತಿನ್ನುವ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನದೇ ಇರುವ ಕಾಯಿಲೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಕಾಯಿಲೆ. ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆತ್. As I have mentioned before itself, see, when compared to all other behavioral disorders,
ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವರ್ತನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆತ್. ದಿಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ತಿನ್ನುವ ಕಾಯಿಲೆ ಇದು ಏನು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. Then let's see the anorexia nervosa ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನದೇ ಇರುವ ಕಾಯಿಲೆ. See, I won't eat. This figure itself. Whatever I have shown, this figure I have taken from the website that I have mentioned in the my references page. When we are preparing a PPT or anything else, we must have to what are all the sources we are getting from, we are taking from the website, we have to mention it in the sources. We mention it in the references. Anorexia nervosa in the sense, I won't eat in the sense ತಿನ್ನದೇ ಇರುವ ಕಾಯಿಲೆ. So not eating much. Anorexia nervosa is an obsessive disorder amounting to self-starvation. Obsessive disorder, it's obsessive, repeated thinking comes to their mind that, see in the figure itself, in the picture itself, you can see that, see actually she is a very thin, but she is not even satisfied with her figure. While seeing in the mirror, she is perceiving herself as, she is wrongly perceiving herself as she is fat, but in reality she is very thin. See, that is a obsessive disorder. Obsessive, that's a repeated thinking comes to her mind, comes to the people's mind with this disorder. Those who have this disorder, they have a repeated thoughts comes to their mind that even though they are thin, they are too fat. That thinking comes to their mind. They are too fat, they are too fat, they have to maintain their figure. So maintain thin, so become thin, become thin. That kinds of thoughts comes to their mind, amounting to, this leads to a self starvation. In the sense, starvation not only doing for, it's a fasting, not only doing for a religious purpose, but a self starvation, doing a starvation to maintaining their figure. So self starvation, they themselves, they are doing a fasting, for not for the other's sake, or not for the other suggestions, giving suggestions given by the others. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತಿನ್ನದೇ ಇರುವ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅವರಿಗೊಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇವೊಂದು ಅವರು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ರು ಕೂಡ ತಾನು ದಪ್ಪಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಪದೇ ಪದೇಗೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವಹ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ, ಉಪವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ಉಪವಾಸ, ಫಾರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್, ಟು ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್, ಫಾರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸೇಕ್, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಅವರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. In which an individual diets and exercises to the point that body weight is grossly below optimum level. In which an individual diets, see, in which an individual diets, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನುವ ಫುಡ್ಡಲ್ಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಯಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಸ್ಲಿ ಬಿಲೋ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್. even though their body is below their optimum level, they are doing continuous exercises and diets. ಸೊ ಅವರ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಶರೀರ, ಅವರ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆಹಾರ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ವೇಟ್, ಮತ್ತಷ್ಟು ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇವನ್ ಅವರ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಇವನ್ ದೋ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಸ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದಿ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದದಕ್ಕಿಂತಲೂ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇಹದ ತೂಕ, ಅವರು ಆಹಾರ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ, ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಡಯಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್. This disorder is threatening to health and potentially leading to death. See, this is threatening to health. They will become unhealthy, or this leads to diseases also, and some potentially leading to death. Then after diseases, that leads to a death. ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಥ್ರೆಟನ್ಸ್ ದೇರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಇದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತದೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ.
ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಡೆತ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೆತ್, ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು ಉಂಟು ಕಟ್ಟಗಡೆಗೆ. Then most sufferers are young women. As I have said, this disorder, abnormal eating disorder, especially comes for both men and women. Especially most sufferers are young women. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಬಳಲುವುದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುವ ತರುಣಿಯರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the factors, what role the factors influence, let's see the factors, ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. Here I have mentioned only two factors. Other than these two also there are some other factors also influence. I will tell you now. See the genetic factors. In this first one is genetic factors, ಯಾವ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಒಂದನೇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ, ಕೆಲವು ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ. Some of the behaviors inherited from the father or mother, from their parents to their children. ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಂದ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದಿದೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ. And the serotonin, some of the neurotransmitters and the hormonals also is the causal factors for this kinds of disorder. See, serotonin, dopamine is a neurotransmitter. Serotonin ಮತ್ತು dopamine ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ನರಸಾಗಾಣಿಕೆ. And estrogen, estrogen and androgen. Estrogen is estrogen and androgen. Yeah, androgen is more in male and estrogen is more in female. So especially this disorder comes from female more. So estrogen ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅಂತಸ್ರಾವ, estrogen is a hormone that causes them to implicated in both anxiety, that leads to anxiety. That anxiety is nothing but about their food intake. ಅವರಿಗೆ ಗಾಬರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಗಾಬರಿ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಗಾಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಂತ ಗಾಬರಿ. Because they have anxiety that if I will consume if I will take this much of food, I may become so fat. So they are themselves putting a restrictions that not to take a food. In the food intake itself, they are restricting starvation they are following. ಸೊ ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್, ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಗಾಬರಿಯಿಂದಾಗಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್, that makes them, that leads to both anxiety. Because of that anxiety, that leads to food intake. ಈ ಗಾಬರಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಆಹಾರ ಸೇವನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ they are not even intaking food much, and they are not even taking a food. Sometimes they are taking a food in a little amount, sometimes they are not even engaging food intake. ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಾದರೂ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. Exposure to stress in the sense, see, when they are exposure to stress, even some people are getting stress during the exam time. During the exam time, most of the peoples are not even eating much and not even taking their food because of that exam fear. Or if they are getting a business loss, that is also leads to a stress. Because of that, they are not even engaging in food intake. So that is also leads to a food intake, eating disorders also. So, or the other causes is mother and daughter relationship may also implicated in disordered eating. See, if the mother and daughter are not, if they are not maintain a good relationship, if there is a quarrel between the mother and daughter, then that may also implicate it to stress that leads to a eating disorders. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾಯಿ ಮಗಳ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ this disorder especially comes for a female. That's the reason why if there is a bad relationship, or if there is a mother and daughter fail to maintain a good relationship, that is also implicated in the disordered eating. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾಯಿ ಮಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾಯಿ ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ರೆ, ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಾರಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದಲ್ಲದೆ ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೇಲ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಹಿ ಮೇ he may not taking interest in food or good mood food. That is also one of the problems. Mood also leads to the eating disorder. Some of the mood ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ, ಭಾವನೆಗಳಿಂದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ.